Hello, good afternoon, all of you. Am I audible to all of you? Hello, everyone. Am I audible? Okay, माझा आवाज क्लिअरली ऐकू येतो मोठा. Okay, so let's start our next part of the bootstrap. So yesterday we covered what is responsive web page design, then what is the viewport, how to use the meta tag in our HTML page. Okay, actually meta tag is already available in the HTML5 version. So this actually indicate the default width and default zoom level of your web page on the target device. Okay, also we have just check what is grid view. Tomorrow, actually today I'm going to show you what is the bootstrap grid view. Actually grid view is nothing but your web page is divided into 12 columns. Okay, now I'm going to show how these 12 columns work. Okay, also we see how to use the media query. You require at media rule, so you are going to include this at media keyword into your HTML style tag, inside the style tag, and you are going to apply this media rule to the body part or some other tags. Okay, so yesterday आपण बघा हा पार्ट आपण बघितला होता काल. मेटा डॉट HTML फाईल रन केली होती. जस्ट वेट, फाईल रन होते. Okay, if you minimize the browser and the browser width is below 600 pixel, that time the background color of the body part change is appears light blue. Okay, so there is also we use this meta query in our CSS tag also. Yesterday we just run this file. Okay, so no colors appeared at the background side. आपला कालचा प्रॉब्लेम होता. ओके, देर इज वन सिंटॅक्स मिस्टेक्स फ्रॉम माय साइड. इथे बघा, जो काय मी मीडिया क्वेरी यूज केला होता ऍट मीडिया ओनली स्क्रीन अँड मॅक्स विथ 600 पिक्सेल. ओके, इथे फक्त मी स्पेसिंग द्यायचं मिस केलं होतं इथे. ओके, इफ आय क्रिएट अ स्पेस अँड जस्ट चेक, जर मी आउटपुट चेक केला याचा तर काय होतं बघा. इफ आय रिफ्रेश दिस पेज, जस्ट चेक द कलर चेंज. ओके, तिथे फक्त मॅन्युअल मिस्टेक झाली होती. अँड हा ओपनिंग ब्रॅकेट मध्ये स्पेस द्यायचा राहिला होता फक्त माझा, त्यामुळे तो कलर अप्लाय झाला नाही. ओके, इन दिस वे यू कॅन यूज द मीडिया रूल. ओके, so we also check what is Bootstrap. So Bootstrap, it is a pre-end front-end framework for faster and easier web development. It actually uses HTML, CSS templates, and then we are going to use Bootstrap properties to our HTML tags. So today I'm going to show you how to use the Bootstrap style for our HTML tags. Then we also check the advantage of the Bootstrap. It is easy to use, responsive features. Actually, responsive features because it already includes some media rules for your table width, column width or other HTML tag प्रॉपर्टीज. ओके, त्यामुळे ते ऑटोमॅटिक काय करतं, सेट करतं तुमच्या ब्राउझरची विंडो. तुम्ही मोबाईलला ओपन केले की लॅपटॉपवर ओपन केले, डिपेंड्स. ओके, देन ब्राउझर compatibly it supports all types of browser. Okay, then how to use Bootstrap. So for downloading the Bootstrap file, offline Bootstrap file, you need to go to this website getbootstrap.com. If you want to use a CDN file from the internet, that time you just use the URL from the CDN internet, and then you can insert it in your code. Okay, तो आपण इथे यूज केला होता, इथे बघा. आय थिंक इथे. So this first link tag indicate you are going to refer the offline bootstrap.css file. ही तुम्हाला काल मी दाखवली होती, डाउनलोड कुठून केली होती ते. तो कालचे लेक्चर मी अपलोड करेन, त्यावेळी चेक करा जे कोण absent होते ते. If you want to use the online CDN file, means just check the URL for this online CDN. It starts from https then cdn.jsdeliver.net npm then bootstrap. Actually the main file we are going to refer is
bootstrap.mean.css ही फाईल रेफर करतोय आपण ऑनलाईन. Okay, this is compressed version of the CSS file. Okay, then you can use it in your HTML file. So but this require a network connections. Okay, if you are not no net internet connection, that time you just use this offline CSS file. Okay, now we focus on what is containers. So container nothing but it is a part of it is a template. Okay, it actually provides some canvas like panel. Okay, so you can include different HTML contents within the container. Okay, so there are two types of container and dot container fluid. Actually container fluid is wide as compared to dot container class. ओके, आता हे काय असणार तुमच्या ऍक्च्युली एक प्रकारचं पॅनल असेल ज्यावर तुम्ही तुमचे HTML चे टॅग्स इन्सर्ट करणार आहात आणि तुम्ही तुमचं HTML चं आउटपुट डिस्प्ले करणार आहात. ओके, then now we check what is Bootstrap grid system. So grid system allows up to 12 columns across the page. Okay, just check. If I go to the web browser, I think we close केला वाटतं तो. Just I'm going to run this page. Sorry. Okay, if I maximize it, Bootstrap says that grid system allows up to 12 columns across the page. आता ह्याचा मीनिंग काय आहे बघा. If I open the browser window, means your web page actually contains 12 columns like this. तुमचं एक वेब पेज आहे ते पूर्ण 12 कॉलमच असतं क्रिएट झालेलं अशा वेने. ओके, and within columns you can add different contents. Okay, by default 12 column आहेत. Then you can use any one of it. Okay, suppose just wait. Suppose I want to use just 2 columns. That time you need to set the column width. ओके, सपोज मला दोनच कॉलम यूज करायचे आहेत. एका कॉलम मध्ये मी काय करेन, फक्त माझा मेनू बार डिस्प्ले करेन आणि हा बाकीचा पार्ट मध्ये बाकीचे वेब कंटेंट डिस्प्ले करेन. तो मी इथे कॉलमची विड्थ त्या ॲज पर रिक्वायरमेंट मी सेट करेन आणि बाकी जो मोकळा स्पॅन आहे हा इथे मी काय करेन, दुसरं जे काही HTML पेज ओपन करते मी डिस्प्ले करेन. ओके, इन दॅट वे आय एम गोइंग टू यूज दिस ग्रिड सिस्टीम. ओके, सपोज इफ आय वॉन्ट टू ऍड अ रो, सपोज मला असे रो ऍड करायचे आहेत. So you can also add the row in such manner. Okay, so every row contains again 12 columns. So grid system work like this in this manner. म्हणजे प्रत्येक तुम्ही जर रो ऍड केले वेब पेज मध्ये तर तुम्ही अशा प्रकारे प्रत्येक रो मध्ये 12 कॉलम्स परत यूज करू शकता. अँड प्रत्येक ब्लॉक मध्ये तुम्ही सेपरेट कंटेंट डिस्प्ले करू शकता. if you are going to design proper HTML template or CSS template, that time you can divide your web page in such manner. ओके, मग तुम्ही एकतर प्रत्येक रो मध्ये ऑल कॉलम्स यूज करा किंवा डिपेंड्स. सपोज इफ सेकंड रो इफ युजिंग यू आर गोइंग टू यूज 3 columns, then you can use in that manner. Okay, so you can add some HTML content here, you can refer new HTML page here, you can add some additional features. So in this way you can design your web page. This is nothing but a grid system. Okay, your whole page actually composed of 12 columns if you are going to use row, and then each row consists of separate 12 columns. Okay, so this is nothing but bootstrap grid system. Here तुझे तुम्हाला दिसेल स्पॅन वन मध्ये बघा पहिल्या रो मध्ये टोटल 12 कॉलम दिसतात. सेकंड रो मध्ये बघा जस्ट 3 कॉलम्स यूज केले. थर्ड रो मध्ये स्पॅन 4 स्पॅन 8. म्हणजे इथे ऍडिशन जर बघितला इथे बघा 1 2 3 4 5 6 अप टू 12. इथे बघा स्पॅन 4 मीन्स दिस कॉलम विड्थ इज जस्ट 4. Second column width is 4, third column width is 4. Okay, if you consider this third row, that time one column width is 4 and next column width is 8. So 4 plus 8 12. So it actually cover overall 12 columns. Okay, then if you consider this fourth row, that time there are just 2 columns and each column width is 6. ओके, तुम्ही अशा प्रकारे तुमच्या कॉलमची विड्थ सेट करू शकता आणि लास्टला फक्त तुम्ही एकच रो यूज केला स्पॅन 12 मीन्स यू आर गोइंग टू यूज जस्ट वन कॉलम. ओके, नाउ आय गोइंग टू शो हाऊ टू क्रिएट सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन युअर वेब पेज. आता फक्त ऑब्झर्व करा मी काय करतो बघा इथे. तसे कॉलम्स आपण यूज करून बघू आपल्या बुटस्ट्रॅपच्या फाईल सिस्टीम मध्ये. नाउ आय एम गोइंग टू यूज ऑफलाईन CSS फाईल.
I'm going to remove this comment. ओके, आणि ही CDN फाईलला मी कमेंट देतो आता तात्पुरती. तुम्ही पण ऑफलाईन करून बघा. Okay, now I'm going to refer this bootstrap.css file. Here is that file in my project directory. If I click on that file, just check the bootstrap file content. It contains all the media rules. इथे बघा तुम्हाला लेफ्ट कॉर्नरला नेटबीन्सच्या बॉटम साईडला तुम्हाला ते फाईल मधले कंटेंट दिसतील. इट ऑटोमॅटिकली सेट द मीडिया रूल्स, म्हणजे तिथे ऑलरेडी डिफाईन केलेले आहेत. त्यामुळे तुम्हाला रिस्पॉन्सिव्ह वेब पेज मिळतं इन bootstrap मध्ये. वी कॅन यूज एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द bootstrap.css फाईल. बरेच फीचर्स आहेत त्या bootstrap.css मध्ये. वी कॅन यूज एनी वन ऑफ दिस इफ रिक्वायर्ड. ओके, if you check the column width, then you can just check column width is 1 to 10, 11, 12, 2, 3, 4. आपण यातली कुठली पण यूज करू शकतो. column width depends on the designer. Okay, now I'm going to show you how to create a grid system. Okay, हे युजफुल होते तुम्हाला जर तुम्ही डिझाईन करायला गेला एखादी सिस्टीम. दॅट टाइम you can use. Suppose here I'm going to remove this div tag. Here I'm going to create a new div tag. Okay, now I'm going to set the class for this div as a row. आता मी एक रो इन्सर्ट करतोय माझ्या वेब पेज मध्ये. ओके ओके, now if I run this file, just I'm going to refresh that page. ओके, आता जस्ट एक रो ऍड झालाय माझ्या वेब पेज मध्ये. हा तुम्हाला दिसणार नाही सध्या. ओके, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू ऍड एनी कंटेंट्स विद इन दॅट रो. ओके, आफ्टर दॅट इनसाइड म्हणजे हा माझा div क्लास रो जो आहे तो इथे होतो, इथे एंड होतो /div मध्ये. ओके, inside this div class I'm going to add 3 columns. Suppose div, and this is my first column. Div class is equal to, I'm going to set the column width as 4. Okay, so I'm going to use col, then sm stands for small. Okay, you can use this resolution for your tablet mobile phones. So sm4, so my column width is 4. Okay, in this way you can set the column width, and here I'm going to set the name as first column. Okay, हा माझा वेब पेज मधला रो मधला पहिला कॉलम झालाय. Okay, now I'm going to add second column. So I'm going to set the second column width as 12, कारण मला 12 कॉलमचा स्पॅन कव्हर करायचा आहे जो ग्रिड सिस्टीम मध्ये असतो तो. सो आय एम गोइंग टू सेट द इक्वल विड्थ फॉर ईच कॉलम. सो आय एम गोइंग टू ऍड second div class and going to set the column width as col sm4, so small. Okay, there are two indication, sm, md. Md means medium and sm means small. So here I'm going to add second column. Okay, spelling mistake. Now I'm going to add third column in that row. Div class is equal to, again the column width is again same, and this is my third column. Okay, if you check the output of this web page, जर ऑब्झर्व करा की माझ्या रो मध्ये 3 कॉलम ऍड झालेले असतील. इफ आय रिफ्रेश, just check the first column, second column, third column. Means, wait just, okay, so this is my row, this is my first column equal width आहे, हा second column आहे, तिथे मी second column print केलाय, आणि third column आहे. Okay, in this way I'm going to design or structure my web page. Suppose here I'm going to add
some suppose here this part contain युजर लॉग इन इन्फॉर्मेशन. जसं आपण जीमेलचं बघतो, इथे आपलं प्रोफाईल इमेज असते कोपऱ्यात आणि तुमचं नाव येतं आणि ते खाली तुम्ही काय करता, त्याचं अकाउंट, ईमेल आय डी आणि त्या प्रोफाईलचं व्ह्यू इन्फॉर्मेशन दाखवता. मिडलला सपोज माझ्या सिस्टीमचं नेम असेल आणि इकडे काहीतरी वेलकमचा मेसेज असेल, वेलकम किंवा सिस्टीमचा आयकॉन असेल. इन दिस वे यू कॅन स्ट्रक्चर or you can assign the content. Okay, if you want to add second row, suppose मला second row ऍड करायचा आहे and the second row I'm going to add just 2 columns. ओके, मला अशा प्रकारचे कॉलम ऍड करायचे आहेत. ओके, आपण जसे पण ऍड करून बघू, मग तुम्हाला कळेल एक्झॅक्टली. सध्या आपलं आता 3 कॉलम ऍड झालेत पहिल्या रो मध्ये. नाव आय एम गोइंग टू ऍड सेकंड रो. इथे माझा पहिला रो कंप्लीट झालाय. देन आय एम गोइंग टू ऍड अ सेकंड रो, div. So this is another row, div class is equal to row. Okay, this add the second row into your web page and I'm going to set 2 columns. The total column span is 12, so I'm going to set column width as 6. So one column is 6 and second column is also 6. So here I'm going to set div class is equal to call sm6. Okay, here I'm again going to set first column and second column div. तुम्हाला ग्रिड सिस्टीम समजले पाहिजे, त्याच्यामुळे तुम्ही तुमचे रोज कॉलम्स ऍड करा आणि देन यू आर गोइंग टू डिझाइन द वेब पेज. div क्लास एक टेम्पलेट डिझाइन करायचा अशा वेळेने बुटस्ट्रॅप मध्ये. div class, then set the column as call sm6. This one is the second column. Okay, now check the output. Now check first column and second column. ओके, इथे तुमचा सेकंड रो ऍड झालाय आणि त्यामध्ये 2च कॉलम्स आहेत. पहिल्यामध्ये फक्त 3 होते, सेकंड रो मध्ये 2 कॉलम ऍड केले. ओके, अजून सध्या आपण कंटेंट काही ऍड केलं नाही, त्यामुळे तुम्हाला एकमेकांना जवळ दिसतील, क्लोज दिसतील. इफ when you are going to add contents, that time the size of that column and width changes. Okay, automatically. Okay, now I'm going to add some contents within that column. Suppose now I'm going to set some bootstrap styles for the particular HTML elements. Okay, suppose I'm going to use the h1 tag inside this first column. Okay, आता जो फर्स्ट कॉलमचा पार्ट होता तो मी रिमूव्ह करतो आणि ह्या कॉलम मध्ये मी काय करतो, h1 tag यूज करतो. Here I'm going to use h1 tag. Okay, so here I'm going to use again the word kit. Now I'm going to use h2 tag. Here I'm again type the word as kit, then h3 tag, again kit. Okay, then h4 tag. Here I'm going to add again kit. Okay, then h5 tag, again kit, and h6. Okay, and I'm typing here kit. Okay, if you check the output, just wait. If I refresh this page, just check the h1 h2 up to h6 tags output is present, kit. Okay, when we observe the actually bootstrap provide different sizes for the h1 to h6 tag. Actually kit for h1 this is nothing but 36 pixel size. Okay, for h2 this is 30 pixel. For h3 bootstrap set the size for this text as 24 pixel. For h4 it sets the size for 18 pixel, and for h5 it sets the size for actually 14 pixel, and for h6 it sets the text size as a 12 pixel. So in this way bootstrap changed the default size of the heading tags. Okay,
So now I'm going to show you another bootstrap style for the another HTML elements. So I'm going to show this output in second column. ओके, आता आपण पहिला कॉलम यूज केला रो मधला. आता सेकंड जो कॉलम होता इथे मी काय करतो, एक HTML चा एलिमेंट यूज करतो आणि त्याला मी bootstrap स्टाईल अप्लाय करून बघतो. ओके, suppose I'm going to set some bootstrap style for the mark tag. Okay, so for that here I'm going to create h1 tag. Okay, and I'm writing here I'm going to highlight some text. Okay, now I'm going to use paragraph. I'm writing here some text. Hello, good afternoon. Okay, now I'm going to highlight the good afternoon word. So for that purpose I'm going to use a mark tag. Okay, here I'm going to end slash mark. Okay, now I'm going to write a text as good morning all. Okay, now check the output. Okay, now my second column contains this good afternoon as highlighted. The background बघा तुम्हाला highlight झालेला part दिसेल. Okay, hello good afternoon all हा second column मध्ये आलाय. Okay, if you want to use a container, then you can also add a container class here. Suppose I'm going to add div. Okay, and within the div I'm going to copy this part again, control X, control V. Here I'm going to use the div class as a container. मग तुम्हाला output check करायचं कसं दिसतं. Here I'm going to use class as a container. Okay, it actually contains the h1 tag and p tag. Just check the output. Okay, so container set or adjust this part. Okay, तुमच्यावर डिपेंड आहे तुम्ही कंटेनर यूज करणार की नाही ते. ओके, now I'm going to use another HTML tag in the third column, abbreviation tag. Okay, so here my third column is here. I'm going to remove the text. Inside this column I'm going to add again h1. So here I'm typing abbreviation tag, use of abbreviation tag. Okay, so I'm going to use again paragraph. Abbreviation means if you want to show some kind of short forms, full forms, that time you can use the abbreviation. Okay, suppose here I'm writing the suppose I want to use KIT as a short form. KIT is near Gokul Shirgaon. Okay, so here I'm going to add a full form for this KIT. So for that I'm going to use the abbreviation tag ABBR. Okay, so here I'm going to use this word KIT inside it, control X, within this abbreviation.
Okay, and within this abbreviation tag, I'm going to use a title attribute. Okay, and here I'm going to write a full form for the college. So I'm writing here Kolhapur Institute of Technology. Okay, now check the output. If I refresh this page, if I go to this KIT, that time it shows the full form of this KIT word, Kolhapur Institute of Technology. So in this way, you can use the abbreviation tag. Okay, हा पाठ समजतोय ना सगळ्यांना जो काय सुरू आहे तो? हॅलो हॅलो एव्हरीवन. ग्रिड सिस्टीमचा पार्ट समजतोय ना? आपण फक्त कंटेंट्स ऍड करत चालतोय इथे. रिप्लाय करा. ओके. फक्त मी तुम्हाला HTML जसं तुम्ही यूज केलं एलिमेंट्स ते तुम्ही इथे यूज करू शकता. तुम्ही इथं एखादं टार्गेट तुम्हाला एखादी फाईल ओपन करायची असेल, देन यू कॅन ऑल्सो रेफर द फाईल इन दॅट कॉलम. ओके, जे का तुम्ही डिझाईन केलेत ते फाईल्स. ओके. There are lots of tags are available, like abbreviation. You can also set block code. Then you can also description list. Okay, you can just go through it and apply. Okay, just तुम्हाला मी 2 टॅग सांगितले तिथे. तुम्ही असे बरेच इथे यूज करू शकता प्रॉपर फॉर्मॅटिंग साठी. Okay, now I'm going to show you how to set the text color and background color within the Bootstrap. Okay, so I'm directly go to the second row, and I'm going to select first column of the second row. So here I'm going to add some text and apply some colors. Okay, आता इथे मी ऑलरेडी एक थोडा पार्ट घेतला होता कलरचा पॅराग्राफचा. Okay, so such I'm going to use this line success color. Okay, now just wait. This is nothing but the structure for the grid system, Bootstrap grid system. Okay. uh, okay, actually grid classes are nothing but access. This is nothing but the extra small. SM stands for small and MD stands for medium. We already use this SM class. If you want to set the larger column at that time, you can use the MD. This is greater than the SM and its size is 992 pixel wide. You can also use the large LG for large for laptops and desktop. You can use this resolution for the columns. Okay, this is nothing but the grid classes are available in the Bootstrap. Okay, next part is Bootstrap structure for the Bootstrap grid. Okay, now हे तुम्ही आता तुम्हाला example दाखवलं how to set the rows, how to set the columns inside the HTML web page. So you can set the column width using either XS, SM, medium, and large class. Okay, now there are default colors are available for text color in the Bootstrap. So the colors are like text muted, then text primary, text success, text info, text warning, text danger. अशा टाईपचे कलर्स अवेलेबल आहेत बुस्ट्रॅप मध्ये. आता आपण यातले कलर्स अप्लाय करून बघू कसे दिसतात ते. ऍक्च्युअली तुम्हाला आउटपुट पण खाली दाखवले मी याचं. ओके, त्यामुळे तुम्ही चेक करा ऍक्च्युअल आउटपुटला कसे दिसतात ते कलर्स. इथे तुम्हाला दाखवतो वन बाय वन. सो आय एम गोइंग टू यूज दिस first line. Okay, so here I'm going to add a paragraph tag, then going to set the class as a busy primary. Okay, so background color appear as the primary and text is white, text white color. Okay, so this text is important. म्हणजे ह्याचा तुमचा जो काय असेल हा टेक्स्ट पार्ट तो तुम्हाला त्या कलर मध्ये अपेअर होईल. ओके, just check the output. Just save this file. First save this file and now check the output. Okay, now check the background color is busy primary. It is nothing but a blue color and the text is white. असा होणार तो अपेअर होणार आहे. नाव आय एम गोइंग टू सेट अनदर कलर. जस्ट तुम्हाला बेसिक बेसिक दाखवतो यातलं. नाव बिझी सक्सेस हा कलर काय आहे तो चेक करा. ओके, नाव चेक द आउटपुट. सो ग्रीन कलर इज नथिंग बट सक्सेस कलर. ऍक्च्युअली मी सेकंड कॉलम मध्ये ऍड केला. मी फर्स्ट कॉलम मध्येच ऍड करतो याला. ओके,
I'm going to use busy info color, background color. ओके, जस्ट तुम्हाला मी प्रॉपर्टीज दाखवते, तुम्ही पण असे कलर्स अप्लाय करून बघा वेब पेज डिझायनिंग मध्ये. देन बिझी वॉर्निंग कलर, कलर नेम्स आर डिफरंट, तुम्हाला माहित पाहिजे कुठला कलर तुम्हाला कधी यूज करायचा आहे. ओके, आपलं स्ट्रक्चर बघा वेब पेजचं, त्यावेळेनच ते कंटेंट डिस्प्ले होतात. हा सेकंड रोचा फर्स्ट कॉलम आहे, त्यामुळे कलर तुम्हाला पहिल्याच कॉलम मध्ये दिसतात. दिस इज येलो कलर वॉर्निंग. देन बिझी डेंजर, आय थिंक दिस इज रेड कलर. सेव्ह दिस फाईल, चेक. हा रेड कलर येईल बॅकग्राऊंडला. देन बिझी सेकंडरी, सेकंडरी कलर कसा असतो बघा बूटस्ट्रॅप मध्ये. ओके, ग्रे टाईपचा आहे हा. देन बिझी डार्क, हा ब्लॅक कलर मध्ये येईल. ओके, नाव चेक. ब्लॅक कलर तो डार्क मीन्स. देन लास्ट इज बिझी लाईट कलर, हा थोडा फेंट येईल. ओके, हा पूर्ण ट्रान्सपरंट आलाय. ओके, इथे जर तुम्ही चेक केला, change the background color. Okay, and the text color remains as a white. If you check the text color indicated as a text white. If you want to set the text as black, then you can set the color as text black. If you want to set some another color like text red, text orange, or text magenta, that time you just change the color value. Okay, text magenta, text white. And it just background colors are like busy primary, busy success, busy info, busy warning, busy danger, busy secondary. In this way you can use the contextual colors for text and for backgrounds. Okay, ओके, हे आपण आता कलर्स बघितले याचे. Now I'm going to show how to create a bootstrap table. Okay, actually a basic bootstrap table has a light padding and only horizontal dividers. The dot table class adds basic styling of to a table. Now I'm going to show how to add a table within the bootstrap using the bootstrap properties. ओके, आता हा पार्ट तुम्हाला दाखवतो जेणेकरून तुम्हाला लॉगिन पेज साठी यूज करता येईल ह्याचा पार्ट. ओके, हा आपण आता काय करू, सेकंड कॉलम जो राहिलाय सेकंड रोचा, तिथे आपण आपला bootstrap टेबल ऍड करून बघू. ओके, सो फॉर दॅट I'm going to the code. Here I'm going to add a table here within the second column. हे सगळं तुम्ही ट्राय करून बघा, तुमच्या लक्षात राहिले आपण काय काय प्रॉपर्टी यूज करतो ते टेबल साठी किंवा काय साठी. ओके, so here I'm going to use div class container for fixed width. So my this container class contain the table. Okay, so I'm using here h3 tag. So I'm writing here suppose simple table as a heading. After that I'm going to use a table tag. तुम्हाला आता HTML टॅग माहित असेल, टेबल टॅग. फक्त त्याचा अपीअरन्स बघा टेबलचा कसा दिसतो ते. तुमच्या रेग्युलर HTML फाईल मध्ये आणि बुटस्ट्रॅपच्या मध्ये टेबलचा व्ह्यू कसा दिसतो त्याचा तुम्ही ऑब्झर्व करा, मग तुम्हाला एक कळेल.
Now I'm going to add a table column names. For that I'm going to use a table head. इथे बघा मी TA choose करत नाही. I'm going to use a table head. Okay, within that table head I'm going to add a table header. Sorry, I'm going to add table row. Means त्या रो मध्ये मी त्या कॉलमची नावं सेट करणार आहे. हा माझा पहिला रो झाला टेबल मधला. Okay, within that table row I'm going to add a table header. Okay, so suppose my first column is uh, roll number. Okay, second column is name, and third column is roll number, name, and suppose age. Okay, now check the output. Okay, simple table ऍड झालाय, roll number, name and age असे हेडिंग ऍड झाले तिथे. Now I'm going to add a table body. Here I'm actually going to pass the value for this table. Okay, जसं आपण columns एक layout केला याचा. I'm going to add value. So after this slash t head I'm going to add a table body, t body. Okay, so within that table body I'm going to add a table row, second table row. This actually contains the table data. Okay, so for first I'm going to add first table data. Here I'm going to add roll number as a 1. Then second data contains the name. Suppose the name is something ABC. And third column contains the age. Suppose age is 25. I'm going to add second row, table row. Here I'm going to add table data again, td tag, row number 2, then table data, name is xyz, and age is, suppose age is 26. Okay, so in this way you can add multiple records into the table. Just remember that separate tags t body and t head, these are new. Okay, just check the output. Okay, just values are inserted, but there are no any border for this table. Also there are no any vertical lines, horizontal lines for this table. Okay, if you want to add such kind of styles, then you can either use a table border property or you can use other table strip property. Okay, so for this here, for stripped rows I'm going to add a table stripped property. आता सध्या काहीच दिसत नाही तुम्हाला टेबल इथे. So here within this table tag I'm going to create a class. Class is equal to table, and using the property as table dash stripped, stripped. Okay, now check the output. Just horizontal lines are added for my table using this table strip property. If you want to use a table border, then you can use a table border property. इथे चेक करू आपण the table strip जागी just I'm going to use a table bordered. Okay, बघू अप्लाय करून BORDERED. So check the table border add झाले इथे. You can either use table strip or table border. So in this way you can create a table in the Bootstrap. Okay, इथेपर्यंतचा पार्ट समजला सगळ्यांना काय काय सांगितला तो. तुम्ही ते मल्टिपल कॉलम्स ऍड करू शकता.
आता स्ट्रक्चर आपण अशा प्रकारे डिझाईन केले. इफ यू वॉन्ट टू ऍड थर्ड रो देन यू कॅन ऑल्सो ऍड थर्ड रो. फॉर दॅट यू कॅन जस्ट चेक. आता आपली हायरार्ची वाढत गेले बघा आपल्या बुटस्ट्रॅप मध्ये. त्यामुळे तुम्हाला माहित पाहिजे की आपला पहिला रो स्टार्ट कुठे झालाय आणि एंड कुठे झालाय. इथे आपला पहिला रो एंड झालाय, सेकंड रो आपला इथे स्टार्ट झाला होता आणि तो इथे एंड झालाय. त्यामुळे डीआयव्ही टॅगचं एंडिंग बघताना प्रॉपर चेक करा याची हायरार्ची. तुम्ही जर सपोज कुठेतरी मध्येच डीआयव्ही रो इन्सर्ट केला तर तुम्हाला तो परत आउटपुट रॉंग दिसणार. मग प्रत्येक टॅगचा एंड कुठे डीआयव्ही एंड झाला तो चेक करत राहा. इथे आपला सेकंड रो स्टार्ट झाला होता आणि इथे तो एंड झालाय. सो हिअर आय एम गोइंग टू ऍड अ थर्ड रो div. Suppose the set I'm going to set the class is equal to row. हा माझा तिसरा रो झाला माझ्या वेब पेज वरचा. Okay, suppose here I'm going to refer another HTML file. So here I'm going to use a anchor tag a. Okay, so here I'm going to refer h reference. So I'm going to add the name as rwp.html. Okay, you can provide either button, either a link to the another page at the bottom side. Okay, तशा प्रकारे तुम्ही पेज स्ट्रक्चर करू शकता इथे. rwp link. Okay, you can also show image here. Okay, चेक करा इथे आउटपुट बघा. इथे बॉटमला तुम्हाला लिंक दिसेल आलेली. Okay, suppose if you want to add this link in a separate column then you can add div and set this div as a class is equal to set the size as call sm4. हा 4 साईजचा असेल कॉलम माझा आणि त्यामध्ये मी हा रेफरन्स टॅग देतो. आय एम गोइंग टू कट दिस पार्ट अँड पेस्ट इट हिअर. ओके, नाउ आय एम गोइंग टू ऍड अ सेकंड कॉलम फॉर दिस रो. सपोज माय सेकंड कॉलम हॅव्हिंग विड्थ ॲज अ 8. सो 8 + 4 12. मी 12 चा स्पॅन कव्हर करतो अशा वेने. div class is equal to call dash sm dash 12. 12 नाही सॉरी 8. ओके, सेकंड रो थर्ड रो मधले माझे 12 कॉलमचा स्पॅन इथे कव्हर होतो. हिअर आय एम गोइंग टू सपोज इफ आय वॉन्ट टू डिस्प्ले सम इमेजेस. आता माझ्या प्रोजेक्ट मध्ये इमेज असतील आय थिंक. ओके, 9.jpg इमेज तरी आहे. सो आय एम गोइंग टू यूज इमेज टॅग. ओके, use source is equal to image name is 9.jpg. Okay, now check the output. Okay, in this way you can show the image. Image खूप मोठे आहे. You can set the width and height for this image. आपण ऑलरेडी CSS मध्ये चेक केले जी width and set कशी करायची. So in that manner you can design web page in the bootstrap. पहिला लेआउट सेट करा, तुमचं वेब पेज कसं असलं पाहिजे, कंटेंट कसे डिस्प्ले झाले पाहिजेत आणि तुम्ही त्या वेळेनं तुम्ही तुमचे रोज कॉलम्स सेट करून तुम्ही तुमचे कंटेंट एका वेब पेजला डिस्प्ले करू शकता. ओके, तर आजचा पार्ट समजला सगळ्यांना. आपण एक चांगलं उद्या वेब पेज डिझाईन करून बघू. मग आपलं बुटस्ट्रॅप संपेल उद्याच. यामध्ये जास्त काय एवढं सांगण्यासारखं नाही. तुम्ही जेवढं आता उद्या बटन्स आणि बाकीचे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज चेक करू एक लॉग इन पेजचं अप्लिकेशन करून. ओके, इथेपर्यंत पार्ट कळाला सगळ्यांना. आपण ग्रिड सिस्टीम कशी यूज केली, कॉलम्स कसे सेट केले. हॅलो एव्हरीवन, एवढा पार्ट तरी कळाला का सगळ्यांना. लेआउट कसा डिझाईन केला बुटस्ट्रॅप मध्ये. इथे आपण ऑफलाईन फाईल यूज केले. ओके, तुम्ही ऑनलाईन पण सीडीएन फाईल रेफर करू शकताय. ओके, ती कमेंट मी दिली ती काढून टाकू शकताय. तुम्हाला रेफरन्ससाठी तुम्ही काय करा, परत ते bootstrap.com वर जावा. जर विसरला असाल तर परत दाखवतो. यू कॅन यूज गो टू द bootstrap वेबसाईट, सिलेक्ट दिस वेबसाईट bootstrap. ओके, आणि तुम्ही इथे डाउनलोडला जायचं. देन यू कॅन डाउनलोड दिस झिप फाईल. इफ यू वॉन्ट ऑनलाईन लिंक देन यू कॅन जस्ट कॉपी दॅट लिंक. ओके, तुम्हाला बाकी स्टाईल्स ते सगळे इथे अवेलेबल आहेत बोस्टाच्या वेबसाईटवर. तुम्ही ते पण आपले अप्लाय करून बघू शकता तुमच्या वेबपेजसाठी. ओके, सो दिस इज फॉर टुडेज सेशन. इफ यू हॅव एनी क्वेरी डाउट्स देन यू कॅन जस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी. ओके, सो थँक यू अगेन.